Das eisig Gurgusch, eins metallischen Nackens, scharf und entschieden, Durchdrang die still Luft, de dein Stagmorgens. Auf meinem Kommunikationspad, neben meinem fast ausgetrunken Latte, plart die Meldung, Smart Lock Sicherheitsverletz. Erkent, Sicherheitsprotokoll aktiviert. Mein Herz klopft wie wild in meinen Rippen. Dan kam dies White Meldung, clearer, bedreliker. Die mich eisiger Angst erfüllt. Bundesweit Namen eingeleitet. Ich sartgebend an in set auf die Leave-Übertragung meiner Bewachungskammer. Dort, in meinem Sorgfältig gepflegten Garten, stand Frau Beatrice Vance, die Präsidentin unserer geliebten Hausbesitzerin. Ihr Hand, die normalerweise aber einem Klembrit rutten, umklammerten nun einen Bolzenschneider in Industriequalität. Die abgetrennten Oberrest means 3000 Credits, teuren Smartlocks, lagen wie ein Besiedersoldat zu ihren Fühlen. Ein Beweis für ihr Dreistigkeit. Seymour Melty, etwas von nicht genehmigten Renovierungen, und Gemeinschaftsstands. Verleihungslos, dass die eleganten, schwarzen Perdenfahrs bereits in unsere Strage einbogen. 5 Sekunden. Mehr braucht dies nicht. 5 Sekunden von dem Moment, en als sie das Hochsicherheitscycles aufbrach, bis zu dem schrecklichen Moment, als solches FBI-Fahrzeuge quietschens Stehen kamen und mein Grundstück umringten. Agenten strampten wie ein taktischer Wasserfall mit exogenen Waffenwerfer und belten Befehl. Die Beatrice die Bolzenschneider schneller fallen liegen als ein heiß Kartoffel. Ihr Gesicht, souverän triumphierender Rechtschaffenheit versert, verwandelt sich innerhalb eines einzigen Hirschlags in pur, unverfälschten Sätzen. Das wusste ich, wird ein faszinierendes Gespräch werden, lassen Sie mich kurz. Zurück spielen und erklären, wie ich zu diesem ziemlich dramatischen Moment kam. Mein Name ist Julian Thorne, und in dem Tag, als alles schiefing, hatte ich ein wichtiges Meeting mit emiligen Kollegen über ein neue Beratungsmöglichkeit, die Chance, in einem hochmodernen Projekt mitzuarbeiten. Ich war 3 Stunden weg. Wie leicht war, genig Zeit für Beatrice, ihren sorgfältig ausgehebten Plan in die Tat umzusetzen. Womit ich nicht gerechnet hat, womit kein vernünftiger Mensch rechnen würde, war, dass sie wohl auf die Schiefbahn lief. Mein sorgfältig platziertes Sicherheitssystems zeigt nicht alles in Ultra HD auf. Beatrice nähert sich meinem Nebengert, ihr Gesicht grimmig und entschlossen, in der Hand den Industrie-Bolzenschneider, den sie offensichtlich für diesen speziellen Besartigungsweg gekauft hat. Ihr Kopf schnellt hin und her, sie sucht über die Schulter nach unsichtbaren Zügen, bevor sie das Werkzeug anlegt. Ihr entschlossener, fast wahnsinniger Gesichtsausdruck, als sie die Griff drückt. Das Weiderlich, befriedigen Schnappen. Als sie dreist mein 3000 Credits, Smartlock Durchtritt, und dessen Komplex Mechanik zerbrach. Was dann geschah, war pur unverfälscht Poesie, ein Symphonie technologisch ermglichter Gerechtigkeit. Der Sentinel X9 war nicht irgendein intelligentes Schloss. Aber Teil eines Pilotprogramms zum Schutz kritischer nationaler Infrastruktur. Ein direkt, sicher Verbindung zu Bundesbehörden. Sobald einen Einbruch entdeckt, skippte keinen Alarm an die örtliche Polizei, sondern ein sofortige, hochrangige Benachrichtigung an ein nur 15 Minuten entfernt Einsatzzentrale der Bundespolizei. Das waren keine Kaufhauspolizisten oder Bezirkssheriffs. Das waren hochqualifizierte Agenten, Spezialkräfte, die jede einzelne Sicherheitsverletz als potenziell Bedrohung der nationalen Sicherheit behandelten. Ich verfolgte die Live-Betragung in Echtzeit von meinem Tisch. Im Café in der Eckhaus, meinen Latte vergessen. Beatrice hat kaum 2 Schritt auf die nun aufgebrochene Tür zugemacht, als der erste schwarze SUV mit quietschenden Lichtern die Eckbog, gefüllt vom zweiten, dann weiteren. Agenten in taktischer Ausrüstung, bewaffnet und entschlossen. Strampten wie ein taktischer Wasserfall aus den Fahrzeugen und umringten mein Grundstück.
Ihr scharfen angebieterischen Befehl durch Schnitten dein Morgenlift. Bundesagenten. Workzug fallen lassen. Handen Sichtweite. Nicht bugen. Beatrice's reaction war in ihrem Entsetzen fast komisch. Sie stand wie Erstart day, den Bolzenschneider. Noch immer in den Hinden, ihr Mann fnieden schloss sich wie ein nach Luft schnappender Fisch, völlig sprachlos. Als sie endlich ihr Stimme wiederfand, hat sie nichts mehr an dem Autoritwen, herablassenden Tong zutan, mitmc. Die Nachbarschaft terrorisiert. Sie stammelt mit einem hohen, quakenden Schrei purer Panik. Da ist ein Fehler passiert. Ich bin die Präsidentin der Aliens. Ich habe hier die Autorit. Ein Agent, mit ernster Mien und unnachgiebig, nert sich ihr mit Handschellen. Ma'am, Sie haben ein staatlich Sicherheitssystem durchbrochen. Sie müssen mitkommen. Die Handschellen klickten kalt und entgeltig, an Beatrice's perfekt konstruiert Welt. Ihr Versteht Reich, sehr viel Sie Herren zu Stab. 20 Minuten später kam ich nach Haus und fand mein ruhig Strage wie aus einem Hollywood-Film VO. Überall schwarz Polizeiwagen, Agenten durchsichten sorgfältig mein Grundstück. Und Beatrice, ein erbärmliche, eingefallen Gestalt, sah hinten in einem SUV und sah aus, als wär sie in 10 Minuten Jahr gealtert. Die Leitende Agentin, eine nüchterne Frau namens Agent Anja Sharma, empfing mich in meiner Haustür. Sie sprach mit professioneller Effizienz, ihr Stimme ruhig und beruhigend. Mr. Thorne, wir haben das Gelände gesichert. Es werden keine Daten abgerufen. Ihr System sind intakt. Wir brauchen eine Stellungnahme, aber der Einbruch wurde genau wie geplant gehandhabt. Ich nicht. Ein Gefühl grimmiger Zufriedenheit berkam mich, und blickte zu dem SUV, in dem Beatrice sah. Ihr Gesicht war ein Ausdruck tiefer Verzweiflung. Was ist mit ihr passiert? Fragte ich leise. Agent Sharma's Gesichtsausdruck blieb unvergendert, stoisch. Das hängt davon ab, was wir bei der Befragung feststellen. Ein Einbruch in ein staatlich Geschutzgelände ist eine ernste Angelegenheit. Aber wenn nichts kompromittiert wurde, kann sie einer Anklage durch den Bund entgehen. Sie wird definitiv wegen Einbruchs, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch angeklagt worden. Die nächsten Stunden waren ein Wirrwarr aus offiziellen Erklärungen, akribischen Systemprungen durch grimmig dreinblicken Techniker an dem Zusen wie Beatrice vom SUV in ein Bundeseinrichtung zur weiteren Befragung gebracht wurde. Die Agenten waren gründlich, professional und zeigten überraschend viel Verständnis für das absurde Drama in der Nachbarschaft, das zu diesem Moment geführt hat. Am Abend hat der Zirkus seine Sachen gepackt und war abgezogen. Mein Strage war wieder ruhig. Die einzige Spur der Irrignis vom Morgen war ein kleiner, kaum wahrnehmbarer Brandfleck, wo die Bolzenschneider funken, auf das Metall geschlagen hatten. Dann der Schaden in Beatrice's Ruf war dauerhaft und in das Kollektivgedächtnis der Nachbarschaft eingebrannt. In Verorten spricht sich schnell etwas herum, besonders wenn mehrere FBI-Fahrzeuge im Einsatz sind. Das Nachstreffen der Aliens fand statt,